So good morning. Good morning, sir. Okay. So yesterday we are completed some accounts in the cost control accounts. So overhead adjustment account, the heading is given. So in that, write down सर overhead. काल नोट्स दिले Huh? नोट्स दिलेत काल हो नोट्स दिलेत मी. ओके नाही किती झाले तरी आपले पॉइंट्स. Overhead, hello, sir. Overhead adjustment account राहिला. हा Overhead adjustment account राहिला. हा हा तिथपर्यंत आलंय बघ. तन्वी हो. साधारण 5-7 म्हणजे 8-9 झालेले आहेत अगोदर आणि हेडिंग देऊन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटला एक साधारण 1.5-2 पेज जागा ठेव. नंतर पुढचा ओके सर हा ओव्हरहेड ऍडजस्टमेंट अकाउंट कितवा 10वा पॉइंट आहे ना नाईक. नंबर 10 और 9 कितवा नंबर आहे. जी ने ABCD दिलाय सर. ABCD मग कितवा आहे. G. ABCDEFG. हो. ओके. ओव्हरहेड ऍडजस्टमेंट अकाउंट it is a summary of the account which shows over and under absorbed overheads to stop on the debit side of this account. Under absorbed production, comma, administration and selling and distribution overheads are recorded and credited by over absorbed overheads. अंडर अब्सॉर्ब म्हणजे कमी झालेले आणि ओव्हर अब्सॉर्ब म्हणजे वाढलेले. डेबिटला कमी झालेले लिहिले जातात आणि क्रेडिटला वाढलेले लिहिले जातात. फुल स्टॉप. The balance of this account represents the net amount of under
at over absorbed overheads at over absorbed overheads which is transferred to costing P and L account, costing profit and loss account. Next, A B C D E F G नंतर H, costing profit and loss account, costing profit and loss account. This is one of the account. This is one of the account which is debited by cost of sales, comma, abnormal losses, under absorbed overheads, and credited by the sale of goods, abnormal gains and profit, and over absorbed overheads, Full stop. The balance of this account is transferred. To cost ledger control accounts, which may be net profit or the net loss, Next number, overhead suspense account, underline. Generally, some firms are having the practice of valuing closing stock of a semi finished product into bracket WIP
bracket complete, at prime cost only, at prime cost only, full stop. In such a case, in such a case, an estimated amount of an estimated amount of works overheads, that is factory overheads, works overheads, to be charged, to be charged to this semi-finished goods, to this semi-finished goods, and and debited to work overheads suspense account, debited to work overhead suspense account, full stop. In relation to administrative overheads, in relation to administrative overheads, they are not charged to the value of closing stock, they are not charged to the value of closing stock of finished goods, of finished goods, and these are chargeable to the, then these are chargeable to the overhead suspense account, overhead suspense account. पुढे नवीन हेडिंग द्या. Accounting entries, accounting entries in the cost control accounts, in the cost control accounts, पेजचे दोन भाग करा, make two parts of the page. One side give the name entries in the cost ledger, entries in the cost ledger, and next part entries in the financial ledgers. कॉस्ट अकाउंट आणि फिनान्शियल अकाउंट मध्ये त्याच्या नोंदी, एंट्रीज इन द फिनान्शियल लेजर्स. मध्येच दोघांच्या मध्ये ट्रान्झॅक्शन लिहायचा,
1 2 3 4 अशा पद्धतीने. फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन क्रेडिट परचेस ऑफ मटेरियल्स, credit purchase of materials, for stock, for stock. फर्स्ट पार्ट मध्ये कॉस्ट लेजर मध्ये एंट्री, स्टोअर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोअर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट to general ledger adjustment account, to general ledger adjustment account, फिनान्शियल मध्ये त्याची एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट to creditors account, to creditors account, narration being credit purchase of materials, being credit purchase of materials, recorded, recorded. Number 2, transaction number 2, cash purchase of material, cash purchase of material for stock, कॉस्ट लेजर मध्ये एंट्री, स्टोअर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोअर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट to general ledger adjustment account, to general ledger adjustment account, financial books मध्ये एंट्री, purchases account debit, purchases account debit to cash or bank account, to cash or bank account, being cash purchase of materials, being cash purchase of materials, recorded, recorded. Number 3, materials returned to suppliers, materials returned to suppliers, entry, general ledger adjustment account debit, general ledger adjustment account debit to stores ledger control account, to stores ledger control account. Next part मध्ये creditors account debit to purchase returns account, creditors account debit to purchase returns account, being materials returned to suppliers, being materials returned to suppliers, recorded. Number 4, materials received for direct issue of production,
materials received for direct issue of production. कॉस्टिंग मध्ये एंट्री WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट to general ledger adjustment account to general ledger adjustment account next part purchases account debit to suppliers account purchases account debit to suppliers account narration being receipt of material for direct issue of production number 5 issue of materials and stores for production as per material requisition slip कुठल्याही डिपार्टमेंटला स्टोअर्स कडून जर मटेरियल मागायचं असेल तर मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म किंवा स्लिप भरून द्यावे लागते. गेल्या वेळेला आपण हे बघितले कॉस्टिंग मध्ये मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म एंट्री WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट to stores ledger control account financial accounting मध्ये no entry narration being issue of materials and stores for production as per material requisition form number 5 6 असेल number 6 issue of indirect materials entry factory overheads control account debit to stores ledger control account इकडे no entry being indirect materials issued recorded to factory overhead control account number 7
materials returned from jobs, materials returned from jobs to stores परत आला असेल तर materials returned from jobs to stores. सप्लाय केलं तर आपण तिसरी एंट्री बघा, जनरल लेजर ऍडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोअर्स लेजर म्हटलंय. आता रिटर्न असेल तर एंट्री स्टोअर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोअर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट. इकडे नो एंट्री, नो एंट्री. Narration being materials returned from jobs to stores, materials returned from jobs to stores. Number 8, material transferred from one job to another, materials transferred from one job to another. Entry receiving job account debit, receiving job account debit to giving job account, to giving or supplying job account. घेणाऱ्याला डेबिट आणि देणाऱ्याला क्रेडिट. नेक्स्ट पार्ट मध्ये नो एंट्री, नो एंट्री. Narration being materials transferred from one job to another, materials transferred from one job to another. आता ह्या सगळ्या मटेरियलच्या बाबतीतल्या एंट्री झाल्या. लेबरच्या बाबतीत पुढे मध्ये हेडिंग द्या, ट्रान्झॅक्शन्स फॉर लेबर्स, आणि ह्याला पहिलं जे 8 लिहिले त्याला ट्रान्झॅक्शन्स फॉर मटेरियल म्हणा. वरती ट्रान्झॅक्शन फॉर मटेरियल ह्या 8 झाल्या, आणि नंतर सेम कॉलम तसेच ठेवायचे, मध्ये फक्त लिहा ट्रान्झॅक्शन्स अबाउट लेबर, ट्रान्झॅक्शन्स अबाउट लेबर. त्याच्यात नंबर 1 पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस. कॉस्टिंग मध्ये काय एंट्री होते, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर ऍडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर ऍडजस्टमेंट अकाउंट. आणि फिनान्शियल अकाउंट मध्ये वेजेस पेमेंट केलं तर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट, wages account debit to cash or bank account. Narration being payment of direct wages recorded, payment of direct wages recorded. Number 2
wages charged to production, wages charged to production as per wages abstract, as per wages abstracts. फर्स्टिंग मध्ये एंट्री WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जिथं प्रोडक्शन येते तिथं WIP ट्रान्सफर करायचं. WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट. फिनान्शियल मध्ये नो एंट्री, फिनान्शियल अकाउंट मध्ये नो एंट्री. बीइंग वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, being wages charged to production as per wages abstract, as per wages abstract. Number 3, transfer of indirect labor cost, transfer of indirect labor cost. Entry, works overhead control account debit, works overhead control account debit to general ledger adjustment account, sorry, to general नको, to wages control account म्हणा, to wages control account. इकडे नो एंट्री. Narration, being transfer of indirect labor cost, transfer of indirect labor cost recorded आता आपले लेबरच्या नंतर ओव्हरहेड्स असतात. पुढचं हेडिंग टाका ओव्हरहेड्स. ओव्हरहेड्स म्हणजे मटेरियल, लेबर आणि ओव्हरहेड्स हे 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सगळीकडेच आपल्याला कन्सिडर करावे लागतात. ओव्हरहेड्स त्याच्यामध्ये ए आकडा फॅक्टरी ओव्हरहेड्स, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. आता याच्यात 3 प्रकारचे ओव्हरहेड आपण बघणार, फॅक्टरी, ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन. बाकी आपण जास्त याच्यामध्ये काय घेणार नाही. जनरल एंट्री आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या अकाउंटचे प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारले जातील. वर्क्स ओव्हरहेड. नंबर 1, वर्क्स ओव्हरहेड पेड, वर्क्स ओव्हरहेड पेड or outstanding, works overhead paid or outstanding. Entry, works overhead control account debit, works overhead control account debit to general ledger adjustment account, to general ledger adjustment account. दुसऱ्यामध्ये फिनान्शियल अकाउंट मध्ये एंट्री, एक्सपेन्सेस अकाउंट डेबिट,
cash or bank account, to cash or bank account. Narration being works overhead paid or outstanding, works overhead paid or outstanding, recorded. Number 2, indirect materials received for factory, indirect materials received for factory. Entry, works overhead control account debit, works overhead control account debit. To stores ledger control account, to stores ledger control account. इकडे नो एंट्री, फिनान्शियल मध्ये याची एंट्री नको, नो एंट्री. Being indirect materials received, indirect materials received for factory. Number 3, recovery of works overheads, recovery म्हणजे वसुली, recovery of works overheads from output, from output. Entry, WIP ledger control account debit, WIP ledger control account debit. To works overhead control account, to works overhead control account. इकडे नो एंट्री. Being recovery of works overhead, being recovery of works overhead made from the output, made from the output. Number 4, under absorption of works overheads, under absorption of works overheads. Entry, overhead suspense account debit, overhead suspense account debit. त्याला मध्ये लिहा और, पुढच्या लाईनला लिहायचं और. कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, दोन्हीपैकी काही शब्द वापरा. और कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट. टू ओव्हरहेड कंट्रोल अकाउंट, टू ओव्हरहेड कंट्रोल अकाउंट. इकडे नो एंट्री, इकडे नो एंट्री. Narration being under absorption of works overheads, under absorption of works overheads recorded, recorded. Number 5, over absorption of works overheads, over absorption of works overheads. Entry,
वर्क्स ओव्हरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क्स ओव्हरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट अब्सॉर्प्शनच्या विरुद्ध एंट्री होणार आहे ती, म्हणजे अंडर अब्सॉर्प्शन आणि ओव्हर अब्सॉर्प्शन. वर्क्स ओव्हरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ओव्हरहेड सस्पेन्स अकाउंट, टू ओव्हरहेड सस्पेन्स अकाउंट or costing profit and loss account, or costing profit and loss account. Narration being over absorption of works overheads, over absorption of works overheads recorded. आता एक तुम्हाला आयडिया सांगतो. जसे आपण वर्क्स ओव्हरहेडच्या एंट्री केल्या म्हणजे फॅक्टरी ओव्हरहेडच्या, तशाच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेडच्या 5 एंट्रीज आहेत, सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनच्या 5 एंट्रीज आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्या रिपीट करायच्या नाहीत, फक्त आता शब्द बदलेल. वर्क्स ओव्हरहेड मध्ये आपण लिहिलं वर्क्स ओव्हरहेड पेड, आता इथं म्हणायचं ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड्स पेड ऑर आउटस्टँडिंग, किंवा सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस ओव्हरहेड्स पेड ऑर आउटस्टँडिंग. बाकी एंट्री नाव फक्त बदलायचं. ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट येईल, हे वर्क्स अकाउंटच्या ऐवजी, वर्क्स ओव्हरहेडच्या ऐवजी. तसंच आता सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशनचं फक्त पहिलं नाव बदलेल आणि टू जनरल लेजर ॲडजस्टमेंट अकाउंट आहे तशाच एंट्री राहतील. हे नाव फक्त बदलायचं आहे. वर्क्सच्या ऐवजी ॲडमिनिस्ट्रेशन, त्याच्यानंतर सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड म्हणायचं. तेच एंट्री परत रिपीट नको, फक्त शब्द बदलतायत. बाकीच्या 5 एंट्रीज ॲडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड मध्ये आणि सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड मध्ये देखील सेमच राहत आहे. तर असं हे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटच्या बाबतीमध्ये एवढं पुरेसं आहे. उद्यापासून आपण LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप याला सुरुवात करू, म्हणजे 1-2 दिवसामध्ये ते पण संपून जाईल. दिलेलं फक्त वहीमध्ये जे काय आहे त्याच्यातलं व्यवस्थित बघा, त्याच्या बाहेरचं तुम्हाला काही विचारलं जाणार नाही. ओके, बाय. ठीक आहे.